Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que empiezan a unirse a nuestro webinar informativo del día de hoy con Erasmus University Rotterdam International Institute of Social Studies, ubicado en La Haya, Países Bajos. Este es un espacio fundamental si su proyecto educativo y profesional está guiado en realizar allí una maestría o doctorado, así que los invitamos a dejar todas sus preguntas, todas sus inquietudes en el cajón de Q&A, que con gusto tanto Darren como Natalia nos ayudarán a resolverlas. Mi nombre es Karen Martínez, soy asistente del área de Consejería Académica y Relaciones Internacionales en COLFUTURO y como les conté anteriormente, me encuentro el día de hoy muy bien acompañada con Darren Baradán, el representante de esta institución, y por otro lado tenemos a Natalia Romero, beneficiaria de COLFUTURO, estudiante en Erasmus University Rotterdam. En conjunto, ellos nos van a hablar de una gran variedad de temas, opciones de hospedaje, financiación, recomendaciones y consejos en general para todos ustedes. Y adicional, les quiero recordar que Colfuturo tiene justamente un convenio con esta institución que consta de un descuento del 20% en el valor de la matrícula para todos los beneficiarios de Colfuturo admitidos en programas del instituto. Entonces, una vez más, los invitamos a dejar todas sus preguntas e inquietudes en el cajón de Q&A y le daremos respuesta a lo largo de la sesión. Y por otra parte, los invitamos a registrarse en todos los eventos que tendremos en este mes de noviembre con países de convenio ubicadas en Estados Unidos y los Países Bajos. Y asimismo, los invitamos a registrarse en nuestra charla informativa del programa Crédito Beca este sábado 9 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Así que, sin mayor preámbulo, Darren, Natalia, thank you so much for being here today. We are so happy to have you there. So you can go ahead and start with your presentation. Thank you so much, Karen, for introducing Natalia and I. And thank you, everyone, for also taking your time off from your busy schedule to get to know the ISS better and also learn from Natalia Romero here a little bit about ISS and why she chose COLFUTURO and why she chose ISS as a final destination to do her studies. So my name is Darren, as Karen already mentioned. I'm the study advisor for the master program at ISS. I think it's best that I pass the floor to Natalia already. She's currently doing our Master in Development Studies, and she's majoring in the Social Policy for Development major. Natalia, maybe you want to introduce yourself a little bit? Yes, well, so I'm going to speak in Spanish. That's fine. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Y pues sí, yo soy Natalia y este año empecé a hacer la maestría en estudios del desarrollo. Estoy en la ruta, por decirlo así, de política social para el desarrollo. Y bueno, digamos que a un modo así rápido de contexto, tengo una formación como economista y a modo laboral he sido asistente de investigación. Yeah. Thank you, Natalia. So I will give you a little bit of a background of who we are, a little bit of understanding of our master program, and later we'll also talk a little bit about studying at ISS, and also Natalia will give a little bit about her insights on how she's experiencing ISS. So the International Institute of Social Studies were founded in 1952. We became part of Erasmus University Rotterdam in 2009. We only have one program, the Masters in Development Studies, and it focuses on critical issues like poverty, conflict, and equality. Our academic staff develop solutions and influence global policies while students gain practical insights from their experience. So you will learn from each other. So the teachers, they travel, they do all the research, and then they come over to ISS and they transfer this knowledge to students as well. We have students from over 30 to 50 countries per academic year. This year particularly, we have students from 37 countries. In Natalia's group, we only have 72 students this year, but within that 72 students, there are 37 different nationalities. And this subsequently offers a diverse learning environment at ISS to tackle all global challenges that lies ahead. A little bit about our ranking. It's not on the slide, but I just would like to say something about it. We are ranked 24th globally in the world, our development study program, and we are also second in the Netherlands. And we are known for our research excellence and commitment to social justice.
So a little bit about background. Okay, so we will come now to the one and only master program that we have. We have the master program itself have five different major and one track. It runs for 15.5 months, where you will identify core issues in global development and acquiring a thorough understanding of key areas like economic development, environmental sustainability, and governance. When you study at ISS for this program, when you send in your application, you must choose one major or the track. Don't worry about it so much. If you're undecided what to choose, you can always contact me or Natalia in the future to get to know, to decide which one suits you best. But at the same time, it's best that you also go to our website and have a look more in detail for each major that we have and the track as well. And the other unique thing is, if you are interested in two majors, but you have to only choose one, do remember that at ISS, when you choose one major, you can also choose optional subjects in other majors in your semester 2. So that's very unique at ISS. So when you do not have to just focus on one major only, so you can take subjects outside your major as well. So let's go through each major. Right after this, we are going to go through the slides of each major that we have. As I mentioned earlier, please go to our website for further information. The other thing that is very important is in our website, we have our academic calendar. And in the academic calendar, there is detailed information about each major. And not only that, there is also reading guides that you can go through to see if it might be interesting for you. So the first major, it's called the Agrarian Food and Environmental Studies, also known as AFES. This major explores rural development, agrarian change, and environmental issues. You will focus on topics such as food sovereignty, sustainable agriculture, global social movement impact on rural areas. This major is designed to equip you with knowledge to tackle environmental challenges and promote sustainable development. The next major that we have is called the Economics of Development, also known as ECD. This major covers the macro and microeconomic factors influencing global development. It will equip you with tools to analyze market, financial system, and trade while addressing issues such as poverty and inequality. Upon completion of this major, you have the opportunity to pursue in careers such in the government sector, NGOs, development banks, and academia if you want to do a PhD, amongst others. This major, you need a little bit knowledge of econometrics and a little bit of statistics as well. The next major is the governance and development policy. This major focuses on governance system and the impact on socio-economic development. You will learn how governments, NGOs, and private sectors work together to shape development, and at the same time learn how to address challenges in governance, policy making, and local economic development. The next one is the most popular one that we have at ISS, but it's not what Natalia is doing. She's doing something else. But this is one of the most students participate in, let's say. It's the Human Rights, Gender, and Conflict Studies, also known as SJP. This major focus on promoting social justice and peace. You will engage deeply in issues like human rights, gender equality, and the complex causes of conflict. Via this major, you will explore conflict resolution strategies and learn how civil society organizations advocate for social justice globally. Upon graduation, you have the opportunity to work in governmental agencies, research, civil society, amongst others. I mentioned earlier there is one track, and this is the track, Governance, Migration, and Diversity track. The reason why this is a track is because, well, I'll come to that later.
before that, a little bit information. This track offers a comprehensive analysis of global migration challenges and the social diversity that results from it. So it's a bit special, this track, because you will be studying in 3 different universities: Leiden University, Delft University, and Erasmus University in Rotterdam and at ISS. So in total, you'll be traveling to 4 different places to study. So that's why it's a little bit unique. It offers you interdisciplinary approach to understanding migration policies, governance, and social integration. Upon graduation, you will develop skills in analyzing migration trends, develop inclusive policies, promote diversity in global societies, amongst others. Now, this is the major that Natalia is currently doing. I will give a very short introduction, and then I pass on the floor to Natalia for her to give her insights about this major and how she's experiencing it at the moment. So this major explores topics such as poverty, inequality, and exclusion, and how social policies tackle this issue. It examines the role of advocacy groups and social movements in promoting social justice. You will learn how to analyze employment issues like child labor and develop policies for fair development. Natalia, would you like to say something about this major? And if you have anything else to add within the other majors and track that I have mentioned, please feel free to. And you can say it in Spanish, of course. Vale, vale. Sí, pues digamos que, bueno, yo estoy en el mayor de política social para el desarrollo. Entonces la política social está relacionada con todos los temas que Darin ya mencionó. Digamos que a un nivel más conceptual, la política social es cómo nos vamos a asegurar de que la sociedad tenga todos los sistemas que necesita para poder reproducirse. Digamos que a un primer nivel poblacional, como de cuáles son todas estas estructuras que necesitamos para asegurarnos literalmente de que la población pueda mantenerse. Pero también está muy relacionada con todos los sistemas de protección social. Entonces, ahí me gustaría mencionar una de las razones por las que AICES puede ser el lugar indicado para ustedes, y es que tiene un enfoque muy crítico y también todas las herramientas teóricas que van a adquirir son bastante relevantes para el caso colombiano. Entonces, digamos, en el caso de política social y todo lo que está pasando ahora en Colombia con la reforma laboral, entonces, este major da las herramientas para pensar, bueno, ¿qué tipos de trabajos vamos a considerar como productivos y no productivos? ¿Cómo vamos a reconciliar como esa dualidad entre el trabajo formal, el trabajo informal? Y eso, ¿cómo lo vamos a relacionar con temas relevantes tales como la reforma pensional, por ejemplo? Entonces, no solamente es cómo pensamos las pensiones, sino más bien cómo pensamos todo todo como con un enfoque sistémico. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el trabajo, los trabajadores con los sistemas de protección social? Y la protección social no solamente entendida desde el lado de las pensiones, sino también otras cosas como la salud, em, y también otras cosas relacionadas con la reproducción social, tales como la educación. Y, y bueno, entonces digamos que a veces tiene un enfoque sistémico, también tiene un enfoque crítico, y bueno, eso es muy útil a la hora de entender y poder proponer soluciones para el caso colombiano. Y también quería mencionar y que en el primer major, en el AFES, también se manejan unas cosas muy chéveres acerca de economía política de tenencia de la tierra y también de seguridad alimentaria para todos los que estén interesados en esos temas. También quería decir que ustedes sí, efectivamente, ustedes escogen un major como una de las 6 rutas que escoge la escuela, pero como mencionaba Darien, ustedes también pueden escoger otras asignaturas. Entonces, por ejemplo, yo estoy en política social para el desarrollo, pero me interesan asignaturas de el major de gobernanza, sobre todo por toda la parte de análisis de políticas públicas que tienen. Entonces, si ustedes desean, pueden ver su major, pero también ver materias de otro major, o también pues escoger alguna de las especialidades si tienen claridad acerca de un tema en el que les gustaría ahondar. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Natalia. I think she maybe explained it much more clearer than I did, which is good. We move on to the specializations that we have at ISS.
The specialization is not mandatory. It's an optional thing, but more and more students are opting to now specialize. We have a range of specialization that allows you to deepen your expertise in specific areas of development. So you can normally when you specialize in the semester 3, which is about 8 months after you start your classes at ISS. Specializations like conflict and peace studies, for example, will prepare you to address global challenges related to conflict resolution and peace building, while other specialization like the international policy economy focuses on economic policies that shape global trade and finance. And then these are the 3 specializations that you see here. But there are more specializations that we have. I only show these 3. But if you would like to have more information on what kind of topics that we also cover, it's probably good to visit our website to get to know a little bit more about what we have. Should you specialize, please note that your research paper or thesis will be based on this. Natalia, just a question. Are you planning to specialize in the future? Why and why not? Sí, pues digamos que como Doreen está mencionando, la especialización es algo completamente voluntario, no es obligatorio. Digamos que una ventaja es que ustedes pueden mostrar como que tienen experticia en un tema y efectivamente ustedes trabajan su research paper, su tesis con respecto a ese tema. Entonces, si de pronto ustedes ya tienen un background en un tema que les gusta mucho y ya tienen claridad acerca de ese tema, recomendaría especializarse. Pero digamos que al mismo tiempo, por lo tanto que es algo tan específico, también es completamente válido si ustedes quieren mantener un poco más de generalización en su tesis y pues digamos que no encaminarse solamente a un solo tema, sino también tener más variedad. Good. Thank you, Natalia. Little bit about our requirements. To qualify for the MA program in our at the ISS, ideally you should have a bachelor degree in social sciences or related field. Although candidates from other academic backgrounds are also encouraged to apply, because we have in the past students who are admitted at ISS from different background have been admitted to ISS who came from a different background. However, should you come from a different background or if you have lack of experience, let's say, please keep in mind to make sure you write your motivation letter to study at ISS carefully, because this letter carries more weight. That means it's more important than your grades in your bachelor. So please keep that in mind. Work experience is not mandatory. It used to be, but it's not mandatory anymore. Well, for non-native English speakers, as you can see, the IELTS, we require 6.5 in total. Also, the TOEFL is a score of 90. We also have a scholarship database that you can that provides access to a wide range of funding options, including both the ISS partial scholarships and external financial support from international organizations, for example, COLFUTURO, of course. These scholarships are designed to help students to cover tuition fees and other related costs. So in our website, if you go to the scholarship page in our database, you can click Colombia and then you can see a list of scholarship that may be applicable to you, of course. So when you pursue a master degree at ISS, it's a valuable investment of your future, of course. So the tuition fee is rather high for the academic year 2025. So next year academic year, it's set at 19,950, well, almost 20,000 euros. In addition to that, students, you should also budget for accommodation, insurance, and study materials to help cover these expenses.
in the future. So keep that in mind as well. A little bit about the student life, and a little bit about housing as well. We provide affordable housing. It's, I think, between 600 to 750 euros a month. Some are situated very close to ISS, like just 1 minute away. Some are a little bit further. Maybe Natalia can explain a little bit more soon, because she stays a little bit further, but not that far. I think we have 4 different locations that ISS provide housing. So unlike other universities in the Netherlands, where housing is limited for students, we do not have that kind of problem at ISS. So we always have housing for you. The housing options includes private bathroom, but the kitchen you have to share. On top of that, we also spoke a little bit about studying at, the majors at ISS, and also all this theoretical knowledge about each major. But it's not all about studying. There's also other things that you can do to, let's say, come out from the studying environment. For example, the international cultural festivals, the sports day. There's also the study trips. There's always something happening around our campus, of course. Maybe you want to explain a little bit, Natalia, about the social life so far that you have, and a little bit about the housing that you currently stay, so that the viewers have a better understanding. Sí, pues bueno, digamos que una de las razones por las que también escogí ISS es porque realmente es un lugar con personas de todo el mundo, entonces como que es muy enriquecedor poder compartir con personas de diferentes culturas, también con personas que vienen de contextos diferentes. Em, con respecto al housing, sí es una ventaja que la universidad organiza esto por nosotros, porque hay universidades en las cuales los estudiantes tienen que encontrar housing como por su propia cuenta. Y pues ahorita Países Bajos está atravesando como por un proceso bastante difícil de housing. Entonces hay personas que no pueden encontrar pues un lugar donde quedarse y no pueden venir a estudiar. Entonces digamos que sí es como una ventaja. Y digamos que por lo menos en la locación donde yo estoy a media hora de la universidad caminando o 10 minutos en bicicleta. Entonces digamos que no estoy como justo al frente de la universidad, pero también estoy como en un rango de distancia que es razonable. Y pues particularmente estamos al frente del mercado de La Haya, entonces como que tengo la plaza de mercado ahí al frente. Y también las otras locaciones las he visto y pues digamos que tienen pues, como facilidades de transporte, estaciones de metro, estaciones de bus cerca. Y pues también tienen como lugares donde comprar las cosas que uno necesita en el día a día. Yeah. Además que, por ejemplo, en el apartamento donde yo vivo, también viven otras 4 personas, entonces no estoy completamente sola, sino que también tengo como más personas con las cuales compartir. Y digamos que la vida social en la universidad me parece bastante enriquecedora, en parte por lo que es internacional, pero también hay como siempre algo que hacer. Digamos que también hay comités estudiantiles, entonces, por ejemplo, hay un comité de voluntariado, hay un comité de medio ambiente, de género, hay un comité de arte. Entonces, digamos que también hay como una vida estudiantil y digamos que ya también la universidad también organiza el Field Strategy, que es como cada major va a tener un viaje en el que va a visitar organizaciones internacionales en diferentes ciudades de Europa. Entonces, digamos, el año pasado mi major fue a Berlín y pues ahí visitaron algunas de las organizaciones. Entonces, digamos que está eso. Pero también a nivel más social, la universidad también organiza un día internacional en el que pues los estudiantes de diferentes países comparten la comida y un poquito de la cultura. Y digamos que algo muy chévere también de estar aquí en la ciudad de La Haya es que hay muchísimas organizaciones internacionales, también hay muchos organismos multilaterales. Entonces, también como que hay esa conexión entre sí estar estudiando y eso, pero también poder buscar un trabajo. Y eso se relaciona con una facilidad que da Colfuturo y es que después del periodo de estudios, pues hay un año de gracia. Y digamos que ese año de gracia también se alinea con un año que tenemos de visa. Entonces, cuando uno termina los estudios, uno tiene la opción de quedarse acá y pues empezar a buscar trabajo. Y digamos que por esa facilidad geográfica de estar acá, donde también están las organizaciones,
es posible conseguir un trabajo o también conseguir una pasantía mientras uno está estudiando. Yeah. Thank you so much. So once you are done studying at ISS, you become an alumni, of course. The alumni network at ISS is a vibrant community of global change makers, because that's what you will become after you study. So you are a global change maker in international development, policy analysis, and also social justice. Throughout your study at ISS, we offer you career support service and global network connection as well. The global network connection comes from the diversity of students that come from different countries, and the career support that we offer. For example, last week there was a career fair that was organized by students at ISS. So different organizations in the Netherlands, they come to ISS and they showcase the organization to ISS students. So if you're planning to stay at ISS after you graduate, or even in the future, this is something maybe you can consider in the future. In addition to this, our alumni also stay connected through different events, mentorship, and collaboration. And they continue to learn and inspire future ISS students, of course, to study at ISS as well. Okay, and this is the last slide. So we do have our social media, of course. So we invite you to stay connected with ISS through our social media channels, LinkedIn, Twitter, Instagram, especially Instagram. There are times where there's a lot of student takeover, so you can get an understanding of the environment of ISS, studying at ISS, amongst others, from the perspective of students. Also have a look up in our YouTube video, because we have done a lot of webinar sessions as well, so you can get a better understanding through a video about our programs. For any questions about the master program, you can always reach out to the email address, as you can see, study@iss.nl. That particular email directly comes to me. So I'll be more than happy to help you with questions. We can also organize Zoom calls. If Natalia is free, I can try to drag her in with me as well, maybe to give you an understanding of what studying at ISS. So yeah, we look forward to connecting with you and helping you embark your journey with ISS. So thank you very much. But before I end, I wanted to ask Natalia if she have any last recommendations to students who is thinking of using COLFUTURO as financial support to study at ISS. Sí, pues digamos que una de las razones por las que yo escogí Colfuturo es porque todas las condiciones fueron claras desde el inicio. También me pareció muy bueno lo de tener un año de gracia después de terminar el periodo de estudios. Y digamos que como también Colfuturo permite tomar hasta $50,000, entonces pues podía estar tranquila de que toda la financiación que iba a necesitar la iba a tener. Y también porque Colfuturo tiene un convenio con ISS, entonces, bueno, no sé si se mantiene como la misma tasa del año pasado, pero para este año fue 20%, si no estoy mal. Y digamos que también ese convenio que ellos tienen hace que el proceso de aplicación sea mucho más fácil y también facilita algunos trámites. Y ya digamos que hablando del proceso de aplicación al programa Crédito de Beca Colfuturo, toda la información estaba en la página web, entonces realmente no fue enredado, sino que fue como un proceso sencillo de seguir. Y bueno, sí, eso respondería. Thank you, Natalia. And thank you, everyone, for listening. Also, thank you, Karen, for organizing this webinar session. No, Darren, thank you so much to you for this excellent presentation, for all the valuable information that you gave us today. Natalia, muchísimas gracias a ti también por compartir con nosotros tu experiencia. Para nosotros es supremamente valioso contar justamente con la participación de los beneficiarios, porque nos dan ese otro punto de vista, el punto de vista real, desde su experiencia real y tangible allí. Entonces, mil y mil gracias. Bueno, we have a lot of questions for you. So, well, the first one question is, what is the profile of the students for agriculture, food, and environmental studies? Darren? Why is the profile? Yeah, the profile of the students for agriculture, food, and environmental. Yeah, that's. Oh, what kind of students we are looking for? Yes. So, well, if you're interested in sustainability and development,
climate change, food politics, land issues, for example. These are the profiles of students that we are looking for this particular major. So if you're interested about how food is produced, from farmers to middle people. Middle people means to the supermarket, and then you buy it. That the food transition and what it involve. This is something that you can think of. This is the profile that we're looking for. I don't know if Natalia, you have anything to add to this, because it's not really your major, but if you know something, you can. Sí, pues digamos que un poco como lo que dije al inicio, los temas que ven son principalmente la economía política de la tenencia de la tierra. Entonces, para todos los que están interesados en los temas de reforma agraria, también no solamente se centra en cómo se produce la comida, por decirlo así, sino en cómo eso está encadenado con otros procesos de la economía y también está relacionado con temas de cómo lo que se cultiva tiene una relación con el entorno cultural alrededor de la tierra. Entonces yo diría que el perfil es, si a la persona le interesan todos esos temas, em, ese sería el major al que podría aplicar para eso. Perfect. Thank you so much for answer. Well, the second question that we have is, what is the minimum GPA that university accepts? And does it depend on the area of study? The CGPA. It's not here. Okay. The minimum, well, I think it really depends how a different country is, because I think in the US they use a system of 4.0. So if you get 2.0, it's like in the middle. Some in the UK they use like distinction and high distinction. What we look for is something above. That means, if it's the GPA of 4, so we're looking something as 2.2. Let's say. So it's just above it. But remember, the idea that GPA is important, but it's the motivation letter plus your experience is much more important. Even if your GPA, let's say it's 1.9 or 2.0, so you do not meet the criteria, but you have a lot of experience and you have good motivation, it could be we still admit you, but it comes with an interview, a separate interview. So we will call you and make sure that you really fit into the program and so on. So I would not discount if you think you only have so GPA. I still think you can apply for the program, but make sure you put a lot of effort in your motivation. Perfect, Darren. Thank you so much. Well, now we have this question. Can students work on campus? On campus, not. Okay. But you can work, I think it was 16 hours. Correct me if I'm wrong, Natalia. I think it's 16 hours per week or something like that. Is that right, Natalia? Sí, hasta donde tengo entendido son máximo 16 horas, pero bueno, digamos que ahí hay un tema y es que depende de lo que ustedes quieran hacer. Tengo entendido que Colfuturo no recomienda en principio conseguir un trabajo, pero eso tiene una razón y es que el máster es bastante demandante en cuestiones de tiempo. Entonces, claro, ustedes pueden conseguir como un trabajo que de pronto no esté relacionado con el campo de estudio, pero digamos que sí tienen que manejar muy bien el tiempo. Y digamos que ya con el tema de las pasantías, hay pasantías de tiempo completo, también de medio tiempo. Y lo que hace la gente regularmente es que cuando se terminan de ver todas las materias, más o menos como en junio, lo que se hace desde julio hasta noviembre ya es la escritura y toda la elaboración de la tesis, del proyecto de investigación. Entonces, ese es el tiempo que la gente utiliza para hacer pasantías. Sin embargo, pues digamos que ya estando acá y viendo el nivel de carga académica, no recomendaría conseguir algún otro trabajo, sino que pues si quieren tener más experiencia a la hora que salgan del máster, pues esperaría como esperar hasta ese punto en el que solamente estén con la tesis
y pues tener en mente que va a ser retador también. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, Natalia, ¿podrías de pronto contarnos un poquito de esas diferencias que te encontraste en el sistema educativo de Países Bajos a comparación del de Colombia? ¿Cuáles como las cosas que más te impactaron en este sentido? Bueno, sí, yo creo que una de las más grandes diferencias es que acá no está el concepto de como de que el profesor es el que hace la clase, sino que acá los estudiantes son los que hacen la clase. Entonces, digamos que antes de entrar a la clase toca haber hecho las lecturas, que son bastantes, pero no solamente es leer, sino también realmente entender y buscar aplicaciones al caso colombiano o pues del país de donde sea uno. Entonces, siento que una de las más grandes diferencias es que no se trata tanto de una clase magistral, sino que es más como un proceso de diálogo entre los estudiantes y también entre los profesores. Perfecto, Natalia. Well, Darren, thank you so much again. This was a so productive session and you solved all the questions that we had. So we look forward to staying in touch with you to continue offering all these information and resources to our students. Thank you so much. Thank you, Karen. Thank you, everyone. And we look forward to welcoming you next year in September, of course. Perfecto. Natalia, también mil gracias a ti por tu participación, por contarnos y compartir tu experiencia. También esperamos que se nos abran más espacios para que tú puedas justamente motivar a todos nuestros estudiantes y beneficiarios a realizar sus estudios en los Países Bajos y en International Institute of Social Studies. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad y sí, claro, en lo que pueda estar. Bueno, y a todos nuestros asistentes también, mil gracias por su interés, por sus preguntas. Los invitamos, como lo dije anteriormente, a que participen en todas nuestras sesiones informativas del mes de noviembre. También tendremos sesiones preparatorias para la convocatoria, así que no se las pueden perder. Mil gracias a todos y que tengan un excelente día. Thank you, Darren. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes.